脚麻吗？啊？我问你脚麻吗？妈妈。我是问你脚麻不麻？麻。 Did you hear 脚麻吗 or 叫妈妈? He heard 叫妈妈 call mom, but the doctor said 脚麻吗 Is your foot numb? In Chinese, different tones can change the meaning. 哪里不舒服？我的脚有点不舒服，脚麻吗？有一点麻。Now, repeat these 2 lines. 脚麻吗？有一点麻。 Now, say the missing lines by yourself. 我的脚有点不舒服。哪里不舒服？我的脚有点不舒服，脚麻吗？有一点麻。Listen, repeat, use. That's how you make Chinese yours.